Такс. Добрейший вечерочек. У нас на повестке дня ивент. И что ж здесь интересного? All right, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main... if only we knew where to find that traveler. From what they say about her, this seems like the kind of thing she'd know about. Ищешь меня? You're the traveler, you say? Hey, what's with that face? Don't believe us? No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when this is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. Sorry. So what, for the love of... Sorry, we don't get out much, so our socials... Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Actually, we don't know much about that place Почти either. ничего. Ну да, мы там типа все делали, а так почти ничего. I see. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into. If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about to... Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first... Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. По-моему, да. But in the end, he threw it into a fire to destroy it and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the sword maker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a Kabuki Mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This Kabuki Mono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace. And shortly afterwards, as Akaba mentioned... So first this strange person goes missing, then a murder happens? Паймон, для тебя все звучит подозрительно, прикинь. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything. Stop shouting! This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the government records office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma, even back then. Tatarasuna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Ага, вот мне тоже кажется, это что-то знакомое. So there are two missing people in this story? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Oh, the swordsmiths? Yeah, like... Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So, basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, это the мне last practitioners знакомо. of Ishin art. Это я знаю. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all... The Kaidahara clan. Sawada, you left out the biggest detail of all. Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabuki Mono was not a human, but a puppet. A puppet? Ух ты, какой интересный поворот. Judging by the looks on your faces, you do know something after all. No, Paimon just meant, how creepy. The way you describe... I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon,
Spooky events are to be Ну expected, давай, and давай. that's exactly what my book is. Ага. Приветики. Какие дела? Как жизнь? Проходил ли ивент? Так, ну, все мы почитаем, может быть, потом. Собственно, для этого я все записываю. Хо-хо. Как много-то всего он написал. Красочный фантастический роман, автор которого дал волю воображению. Ты переименовался или ты с другого аккаунта? Oh, and please read my essay draft as well. Еще один черновик. Как же много они понаписали-то, а? Ну, этот хотя бы как-то частями вроде можно вот так вот сделать. Потом прийти почитать. Че, просто так записываем? Куда на самом деле смотрела кукла, остается загадкой. Вот это текст поинтереснее про куклу, а не про Неву. Это точно надо будет почитать. Остальная часть пока не дописана, но уже сейчас понятно, что это серьезный научный труд. Да-да-да, это интереснее. was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays should be grounded in... Oh! How about if I plug the holes in Sawada's narrative with political intrigue? Like... Wait! You're allowed to just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Ничего себе! Как ты успеваешь между ними переключаться постоянно? Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is. Besides, if there really was a political power struggle going on, at anything like the level you seem to be suggesting, можно. what hope would we ever have of Почему finding out бы и the нет? truth? Но сейчас я буду проходить ивент. Хочу его записать. Ну, как записать? Ну, в смысле, постримить, запись останется. Вот. Добавить друзья, и можно будет вместе побегать. Можешь также в Дискордик зайти, и там можно будет в войсе посидеть. Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. We have some other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Ничего страшного, значит, поможем. All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. Hey, so that thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Но все равно 3 аккаунта, это целых 3 аккаунта.
Ну, собственно, если тебе так удобнее, то я бы не успевала следить за 3 аккаунтами. А, вот он, исказитель. Ну, точнее. Did you see that? He literally just went by over there. It looked like the balladeer. No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. Так, не зря же я тебя выбивала. Там еще лежит немного круточек на Бай Чжу. Буду позже крутить его. Ух, конечно, на Бай Чжу я особо не рассчитываю, но я хочу Кавеха. Я в нее не верю, но спасибо за твою веру в мою удачу. О, Нахидушка. Traveler, Paimon, there you are. Прости, Нахид, в этот раз я даже не пыталась тебя крутить. Nahida, bad news. We just saw the balladeer strolling around in public. Did he escape or... Ah, it's him! О, поздравляю тебя. Очень классная девочка, которая собирает издалека всякие штуки. Sure enough, you're here. Hey, what are you doing in the sanctuary of Surasthana? Aren't you supposed to be locked up? Хороших каточек тебе. I know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain. It was my idea to set the balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. A deal? Huh. You sure you trust this guy? What did you expect? Why do you think Sumero would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. Нет, что это, солнышко, мы не But if собираемся that's тебя the убивать. case, why haven't you done it already? Don't flatter yourself. It was... Nahida said there... Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Well, that escalated quickly. Not a good start. But Paimon's worried about you, Nahida. Don't let him trick you. Это вроде как ивент. Просто когда появился сказитель, я почему-то начала в этом сомневаться, потому что у меня пройден не весь сюжет. Сейчас It's not покажу. every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us. Самый главный раздор — это ты тут. As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal. Well, I for one have no reason to doubt you. Considering you even... Yes, one in which I gained valuable information. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. Plus, he's a former harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru Сколько could мне make лет? him a sitting Мне duck, 23. depending on how the Fatui plan to respond. Wait a second. Farmer? You mean he's not a harbinger anymore? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no... Sometimes it's you using them, other times А, it's them using приветики. you. Most Да, human relationships are старушенция. this way. Certainly all О, the stable я тут ones не are. одна старушенция. That's how it was between me and the Fatui, and also between each of the harbingers. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit, Какие дела? well, if the Как Fatui are going to жизнь? reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, В общем, why not или join forces сегодня? with us? И в общем, и сегодня да. Да, к тому же у меня есть хорошая новость. Вот, я пока что ничего не буду рассказывать в подробностях, но я меняю работу.
Вот. У меня будет немного другой график, и вечера почти все у меня будут свободные. I think these two have made their То есть objection to я that буду idea появляться fairly clear, чаще. don't you? Там-тарам-там-там. And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Откуда я? Из Курска. Такой городочек. Yeah, obviously. Then let's put that discussion to the side for now. В смысле? Ты тоже из still have Курска? Совпадение? Подарок? Да ты чего? Какой подарок? Today can be a trial run. Нет, я не Everything here шучу, will я depend on серьезно, how я из well we Курска. manage to cooperate today. All right, then I'll do what we agreed. Good. О, это звучит слишком грустно. Какое прощание? Я вообще-то еще там приезжать собиралась. Nihira, are you serious about this? Yes. Ну, вот так вот. I have my reasons for this decision. In fact, I Для guess, меня? as I told you once before. Oh yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twins' details in the Descender category. This is an Обязательно. extremely important point. Обязательно поиграем. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. Оформить 4К. Что за подарочек ты хочешь сделать? He was granted the power to connect with Erminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Ничего Gnosis, себе. some traces of its power remain in him. Ты все же He can решил. still connect. Оформить-то оформим. Я думаю, наковыряем. К тому же я говорю, что сейчас я меняю работу, у меня все станет чуточку получше. The amount of information in Irminsul is vast beyond description, so I asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with... Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him! He's treated us as Цици, enemies не and we're переживай, trying to Цици у him. тебя будет по-любому. Вот типа, рано или поздно ты с ней столкнешься, она тебе выпадет. Хотя я играю год, у меня какой-то 57 или 58 ранг, у меня еще нет Цици. Мне просто очень везет, наверное. I understand. But sometimes, how things will go in the future depends on what information he brings back. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark. Да, ты говорил, что Searching for the one собираешься. candle whose light still burns. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the Balladeer. If this deal Ну, with the такой Balladeer милоху, can да give you the answers хитко. you've been longing to find, Ничего, мы с тобой будем встречаться в Мубле. Поздравляю с фишкой. Фишка классная, особенно поначалу. Да и, в общем-то, прикольная девах. Особенно ее ворона, которая постоянно электростатус накладывает. it's my pleasure, really. You're Sumeru. Я герой всего. I'm still worried about this idea. I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a Да куда? telepathic Какой connection. тильт? Ты чё? Да, карманный дамагер, она классная. Смоблы? Ты вообще это всю решил испариться?
Куда? In fact, I was going to ask you to supervise, even though he only has a fraction of his full power left. That's still a fraction of... Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Great. Thank you. Решил поймать покой. Ну, с какой-то стороны это тоже важная штука. Покой. Prepare yourselves. Хотя смотря какой I'm going to transport you покой. into Irminsul. Так, стой, погоди. Wow. It looks pretty different here compared to last time. The colors are gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. Ну почему? Интересненько же почитать очень часто. Я, правда, вот немного не догоняю. Шифером с крыши пульнули. Это кто такой? Кто такой это офигевший? Я немного не догоняю. Это кусок сюжета или это ивент? Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you... Он такой классный. Он мне раньше не нравился. Это сюжет? Ну ладно, пройдем кусок сюжета. I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. Ну вот у меня не пройден, я ж уезжала надолго. So maybe you should think about backing off a little. Так что... Да ладно, ты пока дойдешь до этого, ты уже все забудешь. Ну ты, главное, особо не читай, так на картинке посмотри и все. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. Что, устроить In 27 a few уровня апнул. moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul. It is unlike anywhere else. Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. I know there are many grievances between you on both sides, but it is essential Короче, that you remain понятно. calm after План Нахиды нас помирить. Let's call it truce. Let's cut each other a little slack, shall we? Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front. It's Можно, my job кто ж to lead спорит. the way and get rid of any obstacles in our path. Но All you have 35 to do можно is и keep your pretty eyes за месяц open апнуть. and try not to fall behind. И за 2. Кто как. Быть паньками, не отставать. Блин, какой он Sure, классненький. confident. Paimon will give you that. You make it sound like Я you're не even more жалею, что я его experienced in выбрала. adventuring than us. If there are no further objections, or did you need some time to mentally prepare yourselves? О, Холода онлайн. Боже мой, как я давно не была там. Даже не помню, когда я последний раз туда заходила. Год, два, сколько там уже лет прошло. О, в рельсы я тоже захожу периодически. Вот. Да, Паймон, ты не менее язвительное создание. Irminsul access granted. Is this a small sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Не, мне на самом деле вообще не очень понравилось. Я зашла немножечко, поиграла так-то туда-сюда, потому что кто-то затащил. Я уже не помню, кто это, было так давно, и я вышла. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Tevat. Every bit of information flowing here means something. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. Why is it that Paimon just wants to do the opposite? Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Let's go. Stay close. Don't go running off. Hey, so say
У меня, как у меня дела-то? У меня вроде бы очень хорошо, но вроде бы не очень. А у меня очень хорошо, потому что я меняю работу. Вот, я этому безумно рада. Но почему-то моя последняя неделя на этой работе оказалась такой бешеной, такой безумной и такой отвратительной, что это просто не передать словами. Ужасно. А еще я заболела. Ну, наверное, по моему голосу и заложенному носу это немного слышно. Anything's possible in here. You can't rule anything out. Да, следуем за тобой. Ой, веточка выросла. These sapling things have spread out. Those are all packets of Спасибо. information from inside Так, Irminsul. что Be можно careful not делать to touch them. в совместном режиме? Боссов убивать, сундуки открывать, но они открываются только у одного. У того, в чем мире вы находитесь. Ну... Понимаю, потому что я тоже под дождем бывала, в принципе, из-за чего меня так это заболело. No wonder he mentioned about getting lost. Huh. What do you know? He was actually telling the truth. Is he mocking me again? What is it this time? There's a Боссов time and a place to попроходить. lie, but this definitely isn't it. Типа, So why don't you у relax тебя your боссы guard a убиваются в little? несколько раз быстрее, чем у меня, и они будут засчитываться в ББшку. Ха-ха. Ага. Ха. Да и просто помочь. We're here. What a huge tree! Lesser Lord Kusanali. Просто уроном похвастаться. Да не, моим уроном хвастаться нет смысла. Good, you made it. Ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. The Balladeer's actually doing what Nahida tells him. The rest is up to you. If you discover anything at all, Ну make sure to ничего, share у it with тебя us. еще все впереди. Will do. For once, Ну, самый большой урон 100 тысяч, наверное, где-то. Traveler, Paimon, would you like to talk? Yes, I've also invited Paimon to join. huh? What the? We can talk to each other inside our heads? That's part of Вот it. это такой дебилизм, я слышу как бы голоса всех, кроме There's nothing ГГ. wrong with us talking like this once in a Меня while. это так раздражает. Кстати, в рельсе периодически есть озвучка ГГ. Меня это очень радует. Она, конечно, не такая везде, но... Блин. Если что, помогу. Вернуть интерес к гашне. Либо должна быть выйти какая-то офигительная вайфу, либо я не знаю что. Paimon's never tried this before. This is so... Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladeer's a bit of a walking contradiction? As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Да, я только здесь сижу. Ну, я в лесе постоянно не сижу. Я вначале хотела все стримить. Вот. Но потом психанула и пошла проходить сама. Хе-хе. Поэтому я не помню. У меня что-то там по 20-й. Но мне еще проходить и проходить. Я в сюжете недалеко ушла. Perhaps today will be the day. Well done. Smart in it.
make contact with that part of his mind. Well, Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, Конечно, ранимый, он же милавка. everyone has a Посмотрите на history, это Paimon. чудо. Even if you're a puppet created by the Electro Archon. speaking of puppets, we ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. Nahida, do you know anything about that? If you mean the mysterious events, the Kabuki Mono and so on, yes. I know about all of that. Really? Because from what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Нет, я буду ждать, когда он вернется в Гошню. Оставь себе на память. Oh? How Ну, interesting. Хатика Those это two мой managed конек, to так deduce что все quite a нормально. lot through guesswork alone. So the Gese got it right. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Must be a riveting возвращением. conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. What makes you think we're Да, talking Паймон, to ты each только что other? все Don't insult спалила. me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. So, Still looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't... wait! How did you know about that? Did Nahida tell you? Ну, последний звонок. О, последний звонок. Ну, иди. Развлечешься. Думаешь, что подарить? Я даже не знаю, что дарит на последний звонок. Конечно, у меня есть любимые персонажи. Вдова. Роковая вдова. Обожаю ее, не могу. It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. Ну, And ты making бог, ты cordial мой, какая ты conversation is прелесть. something I can manage. Но помимо роковой вдовы, братья Генга и Ханде нравятся. Генгу очень люблю. Кто еще? Анна, интересный персонаж со своей долгой историей. Huh? This light. It looks similar Подарить to ромашки. Assembly. Ой, подарить ромашки — это прекрасная мысль. Ну, не знаю, мне нравятся ромашки. Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement. You have to... Shh. Just wait. Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatarasuna's furnace, after all. It may not pay to act rashly. There's no one else who can Нет, enter the розы furnace. как-то... It has to be Не. me. Is that so? Well, since you insist. It's... Whoa! I have been in Tatarasuna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa. And indeed, under your leadership, Tatarasuna is a warm, welcoming place. А ему Like a будешь giant что-нибудь дарить или village. тоже цветы? People are gainfully employed. Their lives have purpose. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for the forging industry with crystal marrow as a raw material, has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths.
Some world-renowned, others Последний unknown. звонок. All passing on their Отмечают последний legacy. школьный звонок. Вот что это такое. Skills, blood, dreams. Every Чё, smith знакомое brought into this лицо. trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And you allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me, and now, even now, you remain one of Tatara Suna's key consultants, working right here Да ёлки alongside us. палки. I believe it is you, sir, who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. За что? Почему всем от меня что-то становится нужным? Хорошая традиция, мне нравится. You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging. So you say, Escher. But is this really the truth? My good sir. I tried to resist thinking it was all connected. Because I didn't want to speculate. And I didn't want to believe that things could turn out this way. Понимаю. Понимаю, понимаю. Вообще не понимаю, что происходит. По-моему, нужно было читать ту длинную штуку. Точнее, эти два длинных рассказа. Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. None of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the golden feather to Naruka. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? Да потому что он все это задумал. У него лицо, как у самого главного злодея. Отвечаю. Давай, доброй ночи тебе. Что ты там за пуджа интересного вытворял? Я все пропустила? Какой кошмар. I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the shogun's own hand. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone Другого needs to take пуджа your new кошмарил. device inside the high-risk zone Так so ему и we can надо. absorb Пудж it and put должен an end быть to the один. problem. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility in it. Judging from the look in your eyes. Drop the act. We're past that now. Whoever you are, it looks like I just want to know what you're still doing here. What's left?
Don't you have a... Honestly, I'm just waiting for the right moment. Так и знала. Вот я так A и знала. moment like Предчувствовала. this, where you finish talking and I stop you from entering. You... А где кровь? You're a little smarter than I initially gave you credit. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to... And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity. If you kill me, there's no one who can... Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may not see him as a person, О, but это you told him принашивая yourself. с You're not a Парамучем. puppet. You're a... Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. If you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui Harbinger. Call me the Doctor. Ух, ёк-макарёк, вот это поворот событий. Какой доктор? Какой доктор? The Fatui? Just to create a minor inconvenience for... That's it. That's why you... Look how even the righteous soul is filled. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing it. It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else. Ух, ёлки-палки. If you give him my heart, tell him he has nothing to prove to anyone. Because not everyone... What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel... Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa? Already dead. What a pity. Действительно, какая жалость, сам его и убил. Давай, удачки, если что, пишите, звоните. Че не хотела сюжет проходить, алло? Jester, I have completed the task you gave me. Creating a... I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our new... Ого-го, скоромуча, разозлился. Или что там? Are you alright? Dottore. Dottore! Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic? Why did we see things from... When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so. But it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device. You know very well what that means. Even...
him some space. He looks really mad. We need to give him some time to process his emotions. Блин, он такой I'm милашный. still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor... Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it, so now you have the complete picture. Katsuragi took the Kabuki Mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor... It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything of all the unwitting participants in the doctor's experiment. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion. The mechanic answered. Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for. He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a curse. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Holy moly. So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? Yes. Only if he understands this can... Dottore, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. Он так переживает. Shall we see how he's doing? Hey, you alright? That's a scary expression. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. It won't. I'll keep my end of the deal. Hey, are you investigating the stuff we want to know about? That's why we're here. But unfortunately, there's no information about the Descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from Oh, does that mean we have to leave empty-handed? Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess... Huh? The reason why there are records about your brother in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was his first destination. Plus, he only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens The Jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria, and lived with your brother for a time. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul. Very valuable. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in, I shared a secret with you. And now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Нифига, какие скрытности. Give me your hand. Да дай ты ему руку, он же милаха. Can you hear my voice inside your head? No, I can't do anything like that anymore. At most, so tell me, in this world, is it possible to change the past? Done.
Nothing. I was just thanking her for helping me. So long. I suggest you get yourselves out of— Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to— Those who died in Tatarasuna because of me deserve another Hey! Balladeer! Don't do— You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than a stamp. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Что-то я немножко в шоке от происходящего. Oh, Я просто no. хотела пройти He's really ивент. gone. Oh, can you hear me? Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer. What? It was the Balladeer's fault. Ух, ёк-макарёк, что происходит? I didn't think he'd be capable of something like that. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve some— Where the heck did he go? Ugh. Don't be. It's not your fault. We're running out of time. Follow my lead. А как же? А как же? А как же? А как же? А как же он? We're out! And we're at— This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody— I'm sorry, but— an emergency? How bad— Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the Balladeer meant? And why did he suddenly grab onto— He wants to change the past? But surely that's impossible. Right. You can't just rewrite his— It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as— So, why does Paimon still— Paimon's so Huh? Ah! Sorry. Paimon accidentally— Oh, but erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really possible in Irminsul? Uh-oh. Paimon's had it. There's no way he'll actually succeed, right? В смысле? There's Что nothing за we can do about it сложности? at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so warm, so how about all right. Paimon will start. First dish. Andrean chili chicken. Almond. Oh, also Какая-то игра, ты просто Asian golden shrimp перечисляешь balls, triple все. layered consomme, lotus seed and Paimon was, talking? Huh. Paimon said The Balladeer? Is that a food too? Huh. О нет! О нет! What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon— So, the Balladeer is—
Угу. 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 Короче, как я полагаю, до ивента гдулно пешком, поэтому я хочу просто покрутить свои 20 недокруточек на случай, если мне что-нибудь выпадет. И все. Ну чё? Я хочу Кавеха. Кавех хочет меня. Все, погнали. Хочу Кавеха. Выпишите мне, пожалуйста, пару штучек. Пару Кавехов. О, Кавех! Бесструнный. Кто-то просится ко мне в мир. И очень-очень не вовремя. Ой, я не успела. Ладно. Так, еще одна десяточка. Кавех. Давайте еще одного. Фишка. Это у меня какая по счету? С6, наверное. Блин, Чугун, я тебе так рада, просто до безумия. И тебя здесь уже нету. Ой, Чугунчик, солнышко мое. Ой, давайте по приколу кэшбэк крутанем. Так. По прикольчику. Ну, понятно. Прикольчик не сработал. Так. Чугун. О, Чугун C3 уже. Пам-пам-пам. Люблю Чугуна. Безумно люблю Чугуна. Так, фишка. Фишка C6 у нас теперь. Пуф-пуф. C6 фишля. И Кавех. Приветульчики, солнышко мое. Да я так долго ждала тебя в игре. Знаешь, где твои ключи? А ты знаешь, где твои ключи? А я знаю, где твои ключи. Они здесь. Вот. Да, вот они, твои ключи. Ладно. Блин, мне нужна кнопочка, короче, как в этом. Да нет, твои ключи, успокойся. Как в лесе тупо, чтобы сразу все. Угу. А, у меня там было синий крючок. 7 синих круток. Хо-хо. Так. Начать испытание. Давайте побьемся чемоданами. Да, я уже почитала, конечно. Он такой прикольный. Чем ты махаешься? Что за телепатическое управление? Блин, прикольно. Мне нравятся эти, короче, полосочки, которые он вырисовывает. Ого-го-го-го-го. Приколюхно. Так, он теперь у нас бьет дендроуроном. Не, приколюхай.
Это что у нас сверхособенный? Ой, там еще 2 врага должны быть. Ой, сейчас мне прилетит. Ну прикольный, прикольный кавех. Кавех душка. Так. Ну да, возвысила уже аж 500 раз. Вот теперь возвысить. Туду. Блин, а где можно еще 2 крутки быстро получить? Нигде. Будем крутить по одной по приколу. Ивенты вы открутили, может с этих что дропнется. Я очень рада чугуну. Просто безумно рада чугуну. И безумно рада кавеху. Можно хотя бы одну фиолочку, типа там нет? Ну, фиолочку такой, знаете, фиолетовую. Спасибо. Ну, раз такая пляска, обменять. Слабость. Ну, тут тоже синька, короче, ясно. Дубина приговоров. Предсказываю, сегодня выпадет дубина приговоров. Спасибо. Ясно, понятно. Ну шо, приветики. Вот ты пришел, а я собираюсь уходить. Смотри, что у меня есть. У меня теперь есть кавех. Красивый. Который забыл свои ключи. А ключики-то вот они. Вот они, ключики. Вот они, смотри. О, ключики. Сейчас посмотрим. Да вовремя я еще не ушла. Так что мы все посмотрим. Что-то еще хотела. Показать, что мне выпал чугун, смотри. Понятно. Вот, чугун, смотри. Давай посмотрим. О, достижение надо забрать. Опа. Так, друзья. Давай посмотрим твою Нилочку. Кукица 6. А это? Без стола. Без созвездия. Так, начнем сверху. На красоту посмотрим. Плюс 52 тысячи. Просто куда? Нет. Как? 67 тысяч хп. 67 тысяч хп. Ну вот, хорошо. Увеличивает хп на 20%. Жесть. Увеличивает хп, увеличивает... Офигеть. Мощно, мощно. Я даже пожалела, начинаю жалеть, что у меня ее нету. Так, что у нас тут интересного? Тоже на хп. На хп. хп. Боже мой, ну 67 кусков хп. Жесть. Это деду столько, он будет несокрушим, несокрушимый. Жесть, бутонов по 55к. Ау, мощно.
Не, у меня деда полу хп, полуурон. Не, ну красавица. У тебя получилось очень хорошая, Нил. Вообще классно. А еще мне нравится ее татушка на спине. О, приятного аппетита. Тебе очень вкусно. Коза. Я говорила, что буду убивать козу в следующий раз, но в следующий раз я не буду убивать козу. Я опять скажу, что я в следующий раз буду убивать козу. Когда-нибудь, но в следующей жизни. Короче. Норм дендра. А кто у тебя из дендра вообще есть? Пойду босса, что ли, побью пока что. Тигнари, Яу-Яу, Нилу. Чё? О, приветики. В смысле Нилую? Пойдите. Это я так сильно туплю, потому что сонная или что? У нас же из дендра, ну теперь Бай Чжу, Хайтам, Яо-Яо, Нахитка, Тигнари, Клей. И все. Как дела? Как жизнь? Или ты имеешь в виду под Нилу только Тигнари, Яо-Яо и ГГ? Ой, я вроде как прекрасна, но вроде как и не очень. У меня такое двоякое состояние немножечко. Хорошая мыслишка. Но по сути это станет гораздо проще, когда у меня появится вебка. Ну, а куда ты ушарашил, друг? А, не выспалась, да, и сегодня был очень дебильный рабочий день, просто максимально дебильный рабочий. Прикол в том, что я уже говорила о том, что я хочу поменять работу. Я нашла, куда ухожу, как бы, кого бить, вот тебя бить. Я нашла, куда ухожу, то есть я как бы нашла новую работу, все зашибись. Но прикол в том, что мне нужно как бы отработать здесь еще немножко. И вот это вот отработать здесь еще немножко, почему-то начинается самый какой-то трэш. Который мне, естественно, вообще никак не нравится. Вот почему нельзя спокойно отработать последнюю неделю, мне должен произойти какой-то трэшатный. Я не знаю, как это еще обозвать. Короче, полная жуть происходит. Откуда она берется, вообще не знаю. Намутишь завтра что-нибудь? Ну, завтра спишемся тогда. У меня завтра выходной, я сижу дома. И тебе доброй ночи, хороших снов. И желаю тебе выспаться. Вот, все, обнимаю. Доброй баньки. Так, а что у нас тут выпало? Это что? Это ничего интересного не выпало. Так, солнце мое. Тебе нужна Сакура и Гарда. Зашибись. Как успехи? Успехи никак. У меня не пройден большой кусок сюжета, который я, наверное, пойду проходить завтра. И завтра приду проходить ивент. Вот такие у меня успехи по выяснению всего происходящего. Мое месяц с копейками отсутствия дали о себе знать. Во всех проявлениях.
Так, тут закрыто на сотку. Что еще я хочу? Я куда-то еще хотела сходить. Как у тебя там успехи? Кстати, это... Напиши ID свой, я тебя найду. Найду и добавлю в друзья. Вот. У ID, если что, вот он внизу написан. У ID. Вот этот вот код, который у тебя внизу. Или добавь меня. Собственно, вот этот же код, вот это вот, вводишь вот сюда и добавляешь меня. Или напиши мне свой. Короче, есть два варианта развития событий. Тут я недавно была. Пойти, что ли, пару раз попробовать за артефактиками сгонять? What kind of injurious weather is this? It's... Так, а там, по-моему, у меня два огненных придурка. Два огненных придурка, это нужно еще поставить тебя. И, в принципе, можно тащить всех и вся на своем плече. Погнали. Сейчас Стримец надо будет переименовать. Потому что никакого Бай Чжу, никакого ивента. Вот почему нельзя писать название Стримца после Стримца? Ну, больно вообще-то? А, у меня дед. Мне не больно. А, нет, мне больно. Мне офигеть как больно. А куда ты его написал? Да вот этого чертенка, вот этого, да, нужно добить. Ай, подожди, щитка нету, чувак. Теперь давай махать. Офигел. Ты куда написал? Написал куда? В чат? Почему оно не показывается? А, все, увидела. Я увидела. Угу. Я вообще-то пришла за крио-артефактами, если что. Так-то на секундочку. Ну ладно, не очень-то мне и хотелось ваши крио-артефакты. Честно, вообще ни разу не хотелось. Сейчас добавим. Так. Тын-тын. Друзья. Поиск. Тебе нужно с какими-то боссами помогать? О, бревно в сети. Ну тогда, если что, напишешь. Так, давайте сделаем одну смолу. Хо-хо. Сегодня получился мега короткий стримец какой-то. Да, волк один раз в неделю убивает. Нет, можно, конечно, убить его еще раз, но как бы толку от этого не будет. Когда ты решил, что ты такой низкий, что тебе нужно залезть на стол. Типа награды ты можешь забрать только один раз. Так что, по сути, сколько раз бы ты его не убивал, толку 0.
0 из 0. О, кстати, а я делала дендрокомпас или нет? Дендрокомпас. Вообще уже не то тыкаю. Дендрокомпас. Компас дендра. Да, делала. Все, зашибись. А, ну вот эту штуку надо, наверное, бахнуть. И я думаю, можно пойти поспать. Поставить. А, стоп, надо вначале в тебя что-нибудь запихнуть. Точняк, я уже забыла, как она работает. А что в тебя такого запихнуть? У меня-то и нет ничего. Руды, что ли, дофига запихать? Или цветочков каких-нибудь. Вот давай таких немножечко запихаем. Но если меня не будет в игре, то как бы нет смысла. А вообще, я говорю, через дис можно написать. Шишек? Не, шишек что-то как-то мало. Что-то как-то мало. Шеврончиков можно немного туда запихать. Вот этих штук можно немножко туда запихать. Вот этих тоже можно чуть-чуть запихать. Вот этих так это. Вот этого тоже немножко. Вот это можно туда запихнуть. Но если будешь писать что-то в дисике, то ты обязательно меня отмечай. А, все, максимум приступить. Да пофиг, приступить, не знаю, что ты меня туда запихнула. Так. Вот мне просто, знаешь, любопытно сейчас, если мы вдвоем из Курска. Скажи-ка, с какого ты района Курска? Мне просто безумно любопытно. Я сейчас буду очень сильно угорать, если ты ответишь так, как я думаю. Хотя не факт, вряд ли. I await your instruction. Угу. Молодец, ты слышал, что я спрашиваю? Я говорю, мне вот просто чисто любопытно, с какого ты района Курска? О, мы с тобой еще недалеко. Да. Прикольно. Нежданчик. Я раньше жила на КЗЦ. Соседний. Ладно, короче. По приколу успешим все в дисике. Мне просто любопытно. Вот это ж надо так попасть. Вот, блин. Случайности. Жесткая штука вообще. Ладушки, оладушки. Угу, хорошо, сейчас зайду в дисик. Все. Я предлагаю на этом заканчивать. К ивенту вернусь как-нибудь в следующий раз. Все. Добрых снов. Спокойной ночи. Всего хорошенького.
Всего добрых слов.